අපි අද මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වගේ thumbnail එකක් Pixellab කියන application එකෙන් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට Pixellab application එක download කරන්න පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා Pixellab කියලා search කරාම ඉතින් මේකේ නම දැනට rename වෙලා තියෙන picture editor කියලා ඔයාලට මේක සම්පූර්ණයෙන් install කරාම මෙන්න මේ විදිහට open කරලා ඔයාලට පුළුවන් පහසුවෙන් thumbnail එකක් edit කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා මොකද අපි යමු අද වීඩියෝ එකට.